caused by extensive vasodilatation caused by nitrates used in the treatment of angina. Used in the treatment of angina. আচ্ছা আরেকটা লেখো angina আরেকটা লেখো atropine is used in the treatment of শুধু হার্ট ব্লক না, in the treatment of many diseases but produces dryness of mouth, blurring of vision and urinary retention. হলো urinary retention. এবার নেক্সট চলো, নেক্সট পেজ, টাইপ বি এডিআর। টাইপ বি এডিআর টাইপ বি এডিআর কি? হ্যাঁ, বিজায়ার, রাইট। তো আনপ্রেডিক্টেবল, তাই তো, আনপ্রেডিক্টেবল এডিআর আর বিজায়ার এডিআর। যেমন কি উদাহরণ দেয় একটা, লেখো, ভালো লেখা আছে, লেখো, দিস আর নন ডোজ রিলেটেড। টাইপ বি, দিস আর নন ডোজ রিলেটেড unpredictable reaction. Non-dose related unpredictable reaction, তাই না? যেমন ফর এক্সাম্পল hypersensitivity reaction to penicillin. হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল hypersensitivity reaction to penicillin. নেক্সট হচ্ছে সিরিয়াস এডিআর। এই ক্লাসিফিকেশনটা অ্যাকচুয়ালি ওল্ড ক্লাসিফিকেশন, এই যেটা দিয়েছে লগ বুকে, এই ক্লাসিফিকেশনটা ওল্ড ক্লাসিফিকেশন, কিছু করার নেই। কারণ আমরা এডিআর এর যে ক্লাসিফাই বা টাইপস অফ এডিআর বলতে যা বুঝি সেটা হচ্ছে যেটা একদম যেটা আমরা পড়িয়েছি, যে টাইপ এ বি সি ডি এইভাবে যেটা আসছে, পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করলে ওটাই বলবে। ওকে, এইভাবে এডিআর এর ক্লাসিফিকেশন হয় না, ওল্ড ক্লাসিফিকেশন ছেড়ে দাও, লিখতে হবে, লিখে নাও। সিরিয়াস এডিআরস, সিরিয়াস এডিআরস কি? যে হেপাটোটক্সিসিটি caused by ATD, anti-tubercular drugs. ঠিক আছে, নেক্সট লেখো, এটার মধ্যে উদাহরণটা লিখতে পারো যে অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস নেফ্রোটক্সিসিটি। আগে বল, আগে নেফ্রো। হ্যাঁ, নেফ্রোটক্সিসিটিটা ম্যাক্সিমাম হয় 10 আউট অফ 5 আউট অফ 10 অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডের নেফ্রোটক্সিসিটি হয়। ওটোটক্সিসিটি হচ্ছে 1 আউট অফ 10, তাই না? তাহলে ফার্স্ট ইউ শুড টেল নেফ্রোটক্সিসিটি, দেন ওটোটক্সিসিটি। ওকে, সো অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস ইনডিউসড নেফ্রোটক্সিসিটি or ototoxicity as you may say. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল ডিডিআই, ড্রাগ ড্রাগ ইন্টারাকশন। লেখো ফার্মাসিউটিক্যাল ডিডিআই, লেখো ডায়াজিপাম
should not be given. Diazepam should not be given into IV infusion, with any other medication, other than physiological solution, It is an important consideration. During continuous propofol infusion. Because diazepam causes emulsion formation. With the free oil in propofol. নেক্সট হচ্ছে ফার্মাকোকাইনেটিক ডিডিআই। ফার্মাকোকাইনেটিক ডিডিআই লেখো, রিফাম্পিসিন causes failure of oral contraceptive pill, তাই না? খুব কমন ফার্মাকোকাইনেটিক পিপিআই। রিফাম্পিসিন causes failure of oral contraceptive pills. Rifampicin causes failure of oral contraceptive pill. হলো ফার্মাকোকাইনেটিক। এবার হচ্ছে ফার্মাকোডাইনামিক ডিডিআই। ফার্মাকোডাইনামিক ডিডিআই কি? লেখো বিটা ব্লকার্স, ফার্মাকোডাইনামিক ডিডিআই, বিটা ব্লকার্স should not be combined with long acting beta agonists. Beta blocker non-selective beta blocker like non-selective beta blockers should not be added with beta agonists in the treatment of asthma. Non-selective beta blockers should not be added with long-acting beta agonists in the treatment of asthma. Next, herb-drug interaction. লেখো নাম্বার 1, লেখো মাইল্ড সেরোটোনিন সিনড্রোম। মাইল্ড সেরোটোনিন সিনড্রোম। এই কোথায় গেল? ও আরেকটা
জিনিস দিয়েছি, হ্যাঁ ওকে পাঠিয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে, ওটা চালাতে হবে। মাইল্ড সেরোটোনিন সিনড্রোম in patients taking mild serotonin syndrome in patients taking St. John's wort, St. mild serotonin syndrome দাঁড়াও, এটা কোথায়? Mild serotonin syndrome in patients taking St. John's wort. St. John's की ST.JOHN''S, St. John's wort, WORT, with SSRI, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে ফুড ড্রাগ ইন্টারাকশন। গ্রেপফ্রুট জুস alters the absorption of calcium channel blockers. আরেকটা আছে, এটাকে বন্ধ ক্লোজ করো, কাটো বা মিনিমাইজ করো। এই পাশেরটা হবে, দেখি পাশেরটা দেখি। এই যে WHO UMC কজালিটি, এই যে লাস্টে, হ্যাঁ এটা চালাও, এটা বড় করো। আচ্ছা, এরপর দেখো রয়েছে নোট ডাউন দ্য ফিচার্স অফ দ্য ফলোইং কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট স্কেল। ওকে, আমি এডিআর যতবার পড়িয়েছি আমি বারবার করে বলেছি কজালিটি অ্যাসেসমেন্টটা শিখতে হবে, এবং কজালিটি অ্যাসেসমেন্টের অনেকগুলো স্কেল আছে। নারাঞ্জ স্কেল তার মধ্যে মোস্ট কমনলি ইউজড। ওকে, নারাঞ্জ স্কেল, বাট নারাঞ্জ স্কেল ক্যানট বি প্র্যাকটিসড ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ। Okay, it is so complicated, the scale, that it cannot be practiced in our daily life. The only scale that can be used is a WHO UMC scale. Okay, so you have to write the WHO UMC scale and accordingly do fill up the ADR form. So write, পরের পাতায় যাও। জুম করো, বড় করো, জুম করো, না আগের পাতা, ব্যাক, বড় করো, বড় করা যাবে না? হবে, বড় হবে, করা যাবে দেখি। কোথায় খোলা ওটা? ও, খোলাটা ওইখানে। কোথায়? Of the WHO UMC scale. This is from the actual WHO site from Uppsala Monitoring Center. Okay, this is the actual scale. Certain, probable or likely and possible. Please take a picture and write it in your book later on. হ্যাঁ, আসছি। এটা নিয়েছো? হ্যাঁ, এবার তলায় স্ক্রল করো। ও আচ্ছা, দাঁড়াও। হয়েছে? পরেরটা নিচের নামো একটু, আরেকটু, বাস, আরেকটু নিচে, বাস, বাস। ওকে, ওকে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি। তোমরা যখন ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে when you are filling up the ADR form,
in internal assessment exam, you are not writing the causality assessment. সবাই causality assessment খালি রেখে চলে যাচ্ছে। That is not the way. Causality assessment খালি রাখলে নম্বর একটা করে কাটা চলে যাবে। এবার কথা হচ্ছে তাহলে causality assessment আমি করব কি করে? এত কঠিন একটা ব্যাপার। নারাঞ্জ স্কেল, এই WAGMC স্কেল, এত কিছু যাওয়ার দরকার নেই। আমি আগেও বলেছি ডিউরিং মাই ক্লাস অ্যাট ADR যে টেক 2 প্যারামিটারস অনলি। একটুখানি নিচে নামো এটাকে, না মানে উপরে একদম প্রথমে যাও, বাস 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 বাস। দেখো যখন তোমাকে একটা প্রবলেম আমরা দিচ্ছি, ওকে, সেখানে কি থাকছে, দুটোর বেশি ড্রাগ থাকছে, যে এই ড্রাগটাও দেওয়া হচ্ছে, এই ড্রাগটাও দেওয়া হচ্ছে, তারপর পেশেন্টের একটা র্যাশ হয়েছে, কিছু একটা পেইন অ্যাবডোমেন হচ্ছে, পেশেন্ট দুটো ওষুধই বন্ধ করে দিল, রাইট? এরকম একটা প্রবলেম তো দেওয়া হয় তোমাদের, যার উপর বেস করে ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য ADR. নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট when there are multiple drugs, one or two drugs involved, more than one drugs involved, then you are never certain. Suppose আমি প্যারাসিটামলও খাচ্ছি, আমি ডাইক্লোফেনাকও খাচ্ছি, ওকে, এবার আমার পেন অ্যাবডোমেন হলো, সে দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভার্স এফেক্ট। তাহলে আই ডোন্ট নো দ্যাট ইজ ডিউ টু দ্য প্যান 40 or due to the diclofenac. Likely it is due to diclofenac, but maybe due to pan 40. Okay, so our ADR will never be certain. সুতরাং WAGMC স্কেলের প্রথম যে কজালিটি টার্ম সার্টেন, নেভার রাইট সার্টেন। কোথাও কজালিটি অ্যাসেসমেন্টে সার্টেন লিখবে না। চলে যাও তার পরের দুটো, একটু একটু করো। দেখো পরে কি পড়ে রইল, প্রবাবল আর লাইকলি অ্যান্ড পসিবল। যদি কিচ্ছু না বোঝো কজালিটি অ্যাসেসমেন্টে, চোখ বন্ধ করে প্রবাবল লিখে দাও, হয়ে গেল, ভেরি সিম্পল। অর্থাৎ আমি কি বলছি, there is a probability that the drug is pan 40. Okay, so চোখ একদম close your eyes and write probable if you cannot understand, and if you are even less sure even less sure, then it is possible. Okay, যদি কোথাও কনফিউশন হয়, আমি বারবার করে বলছি, don't leave it blank, write probable or likely. Okay, you may be wrong, but at least you will understand that you have read the causality assessment and write your opinion. Okay, now come to the problems. Page number 30. এবার প্রথমটা খোলো, প্রথমে ছিল ওইটা ওইটা ওইটা, বাস বাস বাস, রাইট। এটা লিখে নাও, সিনারিও 1, লেখা থাকলে লিখতে হবে না, আর নাহলে লিখে নাও অ্যাজ ইউ উইশ। ছবি তুলে নাও। দেখো, তুলসী চক্রবর্তী 79 ইয়ার্স, ফিমেল, যাই হোক, patient came to cardiology department with complaints of hypertension, BP 164/92, pulse 98, tap prazosin. এই prazosin কি গ্রুপের ড্রাগ? হ্যাঁ, আলফা ব্লকার। How does it act? prazosin কিভাবে কাজ করে? সিনারিও 1, পেজ নাম্বার 30, দেখেছো? সিনারিও 1, পেজ নাম্বার 30। ওকে, এ প্রাজোসিন হুইচ টাইপ অফ ড্রাগ? আলফা ব্লকার। কোন ডিজিজে দেব? দাঁড়ান, সব তুই বলে দিলে হবে? কোন ডিজিজে দেব? প্রাজোসিন কোন ডিজিজে দেব? হাইপারটেনশন। কেন দেব? হাউ ডাজ ইট অ্যাক্ট? এই দিক থেকে যে কোনো একজন বলো, হাউ ডাজ প্রাজোসিন অ্যাক্টস? কেউ একজন বললে অ্যান্টি প্লেটলেট, তোর প্লেটলেট কমে গেলে দেবো প্রাজোসিন। হাউ ডাজ প্রাজোসিন অ্যাক্টস?
না, দ্যাট ইজ ট্যামসুলোসিন। দেখেছিস? হ্যাঁ, ভ্যাসোডাইলেটেশন। কোথায় কাজ করবে, পেরিফেরাল না সেন্ট্রাল? পেরিফেরাল, পেরিফেরাল। ক্লোনিডিন, এই প্রাজোসিন। চলো লেখো, এই ছবি তুলেছো। 2 মিলিগ্রাম 1 ট্যাব ওডি এসি। এসি মানে কি, খাওয়ার আগে না পরে? খাওয়ার। Continued given in এতো, আচ্ছা। On next day on 7/7 he came back and informed that he has been feeling lightheadedness 3 hours after taking prazosin 2 milligram while he is standing up from sitting or lying posture. What is this phenomenon called? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, আমি সেজন্যই বললাম তুলসী চক্রবর্তী শুড বি মেল, ওকে, এ ফিমেল হবে না। তুলসী চক্রবর্তী 79 years old, male, okay, not female. ঠিক আছে, it may happen. That has been diagnosed as postural hypotension following taking prazosin. Action taken, dose is not changed, outcome recovery. Okay? হ্যাঁ, ফার্স্ট ডোজ ফেনোমেনন, ইয়েস। কেন হয় ওটা পরে আসছি, দাঁড়া আগে এটা কমপ্লিট করি। আচ্ছা, এইবারে দেখো, এই ছবি তুলেছো এটা সিনারিও 1। তাহলে সিনারিও 1 এর একটু নামাও, একটু তোলো এটাকে। তাহলে সিনারিও 1 এর এডিআর কি হবে? তাহলে পেশেন্টের দেখো এডিআর এ কি হবে, পেশেন্ট ইনিশিয়ালস কি হবে? তুলসী চক্রবর্তী, তাহলে টিসি, ওকে। তারপরে হচ্ছে এজ, মেল, এগুলো দিলে describe event or reaction with treatment details, that is postural hypotension, okay. তাহলে প্রাজোসিন 2 মিলিগ্রাম ওরাল ওডি, ডেট স্টার্টেড এতো, এগুলো লিখে নেবে। এসি মানে আগে, অ্যান্টিসিবাম, হ্যাঁ, আর পিসি মানে পোস্ট সিবাম, খাওয়ার পরে। ওডিএসি মানে ওয়ান্স ডেইলি বিফোর মিল, ওকে। আচ্ছা, এবার দেখো কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট কি লিখেছে এখানে। কি বললাম, যদি ইফ দ্য ড্রাগ ইজ মোর দ্যান 1, তাহলে ইউ রাইট ইট প্রবাবল, বি অন দ্য সেফ সাইড, ওকে। কিন্তু যদি একটাই ড্রাগ থাকে যাতে রিয়াকশন হচ্ছে, তাহলে ইউ ক্যান রাইট পসিবল অর সার্টেন, ওকে। একটাই ড্রাগ যাতে রিয়াকশন, সো এটা কিন্তু পসিবল অ্যাকচুয়ালি লিখেছে, বাট ইট ইজ বেটার টু রাইট সার্টেন, কারণ দেয়ার ইজ সিঙ্গেল ড্রাগ, নো আদার ড্রাগ ইজ দেয়ার, ওকে। সো পসিবল, ওকে, সার্টেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে কি লিখতে হবে, ড্রাগ উইথড্রন, নো। ডোজ ইনক্রিজড, নো। ডোজ রিডিউসড, নো। Dose not changed, okay. Effect, this reaction reappeared after reintroduction, এটা হবে effect unknown, okay. কারণ আমি তো ওষুধ বন্ধই করিনি, রিইন্ট্রোডাকশন মানে রিচ্যালেঞ্জ, মানে ওষুধটাকে আবার নতুন করে দেওয়া হলো, আমরা করিনি। এই একটু একটু কি হবে ওটা, নট হবে এনএ, হ্যাঁ অবশ্যই এনএ। ডেটা নেই, দ্যাট ডেটা ইজ মিসিং। কেন লেখা যাবে না? হ্যালো, হ্যাঁ, হুম, হুম, হুম। ইউরিন কি, ইউরিন, ইউরিন, হুম, হুম। ইউরিনের অ্যালবুমিন মানে টোটাল ইউরিন ফর প্রোটিন বলে হবে, ইউরিন
ইউরিন ফর প্রোটিন বলে হবে, আর ওর সঙ্গে ইউরিন এসিআরটা করতে বলো, ইউরিন আরই আর ইউরিন এসিআর এই দুটো করতে বলো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। কেন লেখা যাবে না? তুই যদি ডেটাটা না পাস তোকে তো লিখতেই হবে। হ্যাঁ, কে দেখছে? না না, ফুললি ফিল আপ, একদম পুরো নিজেদের ফিল আপ করতে হবে। উপসালা মনিটরিং সেন্টার, সরি মানে যখন ডেটাটা তুই ডিজিফ্লো সফটওয়্যারে তুলছিস, তুই নিচে সাইন করছিস, ডেটা ইজ আনমডিফাইবল। ওকে, CDSCO can only analyze the data, cannot modify the data. CDSCO কি দেখবে? সাপোজ তুই প্যান্টোপ্রাজোলে একটা ড্রাগ রিঅ্যাকশন পেলি, সাপোজ মেট্রোনিডাজোলে তুই একটা ড্রাগ রিঅ্যাকশন পেলি, তুই আমাকে পাঠালি ডেটাটা, ও একটা রিঅ্যাকশন পেলো, ড্রাগ রিঅ্যাকশন মেট্রোনিডাজোলে, আমাকে ডেটাটা পাঠালো, ওখান থেকে একটা ডেটা এলো, সেটা পাঠালো, এরকম সারা ভারতবর্ষের আমি 10,000 ডেটা পেলাম মেট্রোনিডাজোলে, তাহলে আমি কি বুঝলাম? মেট্রোনিডাজোলে এই রিঅ্যাকশনটা হয়। সো আই ক্যানট চেঞ্জ দ্য ডেটা। ওকে, আচ্ছা, এইবারে হচ্ছে নেম অ্যান্ড প্রফেশনাল অ্যাড্রেস। এখানে অ্যাড্রেস দেবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা তোমরা করছো না, সেটা হচ্ছে এইখানে যে সিগনেচারটা আছে না, প্লিজ মেক ইট এ ফুল সিগনেচার, প্লিজ মেক ইট এ ফুল সিগনেচার। এডিআর ফর্মের তলায় বহু লোক আমি দেখলাম এবারও খাতা, তারা ফুল সিগনেচার করেনি, শর্ট সাইন করে বেরিয়ে গেছে। আরে প্রেসক্রিপশন নয়, ঠিক আছে? তোকে এখানে অন্তত ফুল সিগনেচার করতে হবে, আর 2 বছর পরে শর্ট সিগনেচার দিবি, হাতের লেখা না পড়লেও কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু এইখানে এইখানে ফুল সিগনেচার দিতে হবে। বোঝা গেল? এটা যেন ভুল না হয় প্লিজ, এগুলো খুব কমন মিস্টেক হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এবার নেক্সট প্রবলেম, পরেরটা যাও। সিনারিও 2, এই টেক এ পিক, সিনারিও 2, পেজ নাম্বার 30, সিনারিও 2। অশ্বিনী ঘটক, 37-year-old male, ambulatory patient, came to neuromedicine department complaining of head injury due to fall from bike on 10/6/2021. The patient has been given, এই 10/6/2021 টা না, এটা 10/6/2023 করে দিন, ঠিক আছে? 10/6/2023 হয়ে গেল। দ্য পেশেন্ট, অ্যাকচুয়ালি এই পেশেন্ট আরো পুরনো, ঠিক আছে, কারণ 37 বছরের ফিমেল অশ্বিনী ঘটক নাম হবে না, ঠিক আছে? তো এই পেশেন্ট, এটা কেস আরো পুরনো, এটা 2021 হয়েছে, এবার 2023 কর। দ্য পেশেন্ট হ্যাজ বিন গিভেন ট্যাবলেট ফেনিটয়েল 100 mg TDS for 7 days. 4 days after the consumption of the prescribed medicine, he got exfoliation of the skin and fever. বাস বাস, তাহলে কেসটা কি? কেসটা হচ্ছে স্টিভেন জনসন সিনড্রোম। ওকে, স্টিভেন জনসন সিনড্রোম, ইউ নো স্টিভেন জনসন সিনড্রোম? কে বলতে পারবি? Exfoliated dermatitis is a different thing, and Stephen Johnson syndrome is a different thing. Not only rash, are exfoliation of the skin, but not dermatitis. Exfoliated dermatitis can happen in lot of diseases. Okay, and Stephen Johnson, number 1. Number 2 কি? Stephen Johnson syndrome should be drug induced. Okay, নাও তুই পড়লি তাই তোকে বলি, এরপরে নেক্সট কি পড়বি? 10, ডু ইউ নো 10? 10 TEN, 10 হচ্ছে স্টিভেন জনসনের হায়ার ফর্ম, টক্সিক এপিডার্মাল নেক্রোলাইসিস। ওকে, দ্যাট ইজ এ হায়ার ফর্ম অফ স্টিভেন জনসন। when Stephen Johnson, when there is more than 90% exfoliation of skin, then it is 10. ওকে, মনে থাকবে তো? আচ্ছা, তুই বললি তাই বললাম। তাহলে এই টেক এ পিকচার, আগের যে প্রবলেম দিলাম সিনারিও 2, তার এডিআর যা কোথায় গেল? এই টেক এ পিকচার,
আর একটু তোলো তো, আরেকটু তোলো, আরেকটু তোলো, বাস। দেখো এখানে সব দেওয়া রয়েছে, এটার মধ্যে সব ডেটা রয়েছে, ফেনিটয়েন রয়েছে, ম্যানুফ্যাকচারের নেম রয়েছে, তাই লিখতে হবে, ব্যাচ নম্বর দেওয়া আছে, ডোজ দেওয়া আছে, রিচ্যালেঞ্জ হয়নি, হ্যাঁ ডেটটাকে 23 করে দেবে, 21টাকে 23 করে দেবে, সব কারেন্ট ইয়ারে ডেট হবে, ওকে। সব সব 21 করেছিস তো? ওটাকে 23 করে দে, কিচ্ছু হবে না ওটুকুতে, ওটাকে 23 করে দে। আর আরেকটু 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 দেখো 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 উপরে আরেকটু নামো, আরেকটু নামো, বাস। ঠিক আছে, দেখো কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট কি হবে, প্রবাবল, ওকে। পরেরটা যাচ্ছি, সিনারিও 3, কি কি এটা কোনটা বলবো? এখানে ড্রাগ উইথড্রন, সাসপেক্টেড মেডিকেশন, এই তো ব্র্যান্ড নেম হচ্ছে ফেনিটয়েন, তারপরে অ্যাবট, ম্যানুফ্যাকচারার নেম অ্যাবট, ওখানে লেখা রয়েছে ওই যে যেটা ছবি তুললিস কেস সিনারিও 2, তাতে লেখা রয়েছে ইনফরমেশনটা। তারপরে হচ্ছে ব্যাচ নাম্বার, আরে তুই যে ছবিটা তুললি না সিনারিও 2, তার মধ্যে এই ডেটাটা রয়েছে। Scenario 2, have you taken the picture? Huh? All the information is written in that picture. Okay, you have to just copy and paste it in the appropriate column. Okay, এই পরেরটায় যাও, Scenario 3, take a picture. Scenario 3, আচ্ছা তুই বলছিস না ফার্স্ট ডোজ ফেনোমেনন কেন হয়? ফার্স্ট ডোজ ফেনোমেননটা হয় ডিউ টু ভ্যাসোডাইলেটেশন, এটা তো শিওর। সেকেন্ড ডোজ থেকে কেন কমতে থাকে? বিকজ দেয়ার ইজ অটো রেগুলেশন, অটো রেগুলেশন অফ দ্য বডি, কারণ অটোনমিক যে টোন, আমরা বলি অটোনমিক টোন, দ্যাট অটোনমিক টোন ইজ ইনক্রিজড, যার ফলে সেকেন্ড বারে থার্ড বারে বডি আস্তে আস্তে অ্যাডজাস্ট করতে থাকে, ওকে। তাই যেহেতু প্রথমবার হয় তাই ফার্স্ট ডোজ ফেনোমেনন। আফটার ফার্স্ট অর সেকেন্ড ডোজ জেনারেলি the postural hypotension subsides because of auto regulation. Okay, it has body's own autonomic regulation of the blood circulation. Have you taken the picture? Huh? এই নামো, এই পরেরটা যাও, পরেরটা। So this is the ADR.
Take a picture. All the data is already in scenario number 3. So you just study the scenario 3 and fill up the ADR form on your own. All the informations are there. এটা হচ্ছে দাঁতে ব্যথা হতো, আইবুপ্রোফেন দেওয়া হয়েছিল। ওকে, দিয়ে কি হলো, নসিয়া ভমিটিং হলো। এবার কোশ্চেন হচ্ছে আইবুপ্রোফেনের নসিয়া ভমিটিং কেন হবে? তো এনসেটস তো কি হয়েছে, দেন হোয়াট? আইবুপ্রোফেনে এনসেটসে নসিয়া ভমিটিং কেন হবে? হ্যাঁ, গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন, তাই তো? বেশ, গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন। হোয়াই দ্যার ইজ গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন? হুইচ টাইপ অফ কক্স ইনহিবিটর? এরা বলছে কক্স 1, তুই বলছিস কক্স 2, তুই বলছিস নন সিলেক্টিভ। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি মোর কক্স 1 and less cox 2 but non selective. ওকে, এবার কথা হচ্ছে, তাহলে কথা হচ্ছে নেম সাম প্রেফারেন্সিয়াল কক্স ইনহিবিটরস, পরের কোশ্চেন হবে, বা সিলেক্টিভ। হ্যাঁ, ইটোরিকক্সিভ, সেলিকক্সিভ, ভেরি গুড। কিন্তু এখন এটা গন্ডগোল হয়ে গেছে, এটা বললাম, আবার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে থাকলে চলতেই থাকবে। এখন এটা গন্ডগোল হয়ে গেছে। এই যে কনসেপ্টটা যে কক্স 2, প্রেফারেন্সিয়াল কক্স 2 ইজ মোর সেফ বা সেফার দ্যান কক্স 1 অর নন সিলেক্টিভ, দ্যাট কনসেপ্ট হ্যাজ অ্যাকচুয়ালি ল্যাপসড। কেন? কারণ লাস্ট 10 ইয়ার্সের স্টাডিতে দেখা যাচ্ছে যে যাদের ইটোরিকক্সিভ দেওয়া হচ্ছে, সাপোজ আমাকে আইবুপ্রোফেন দেওয়া হলো, আমার ইরিটেশন হলো, ওকে, আমাকে ইটোরিকক্সিভ দেওয়া হলো কক্স 2, এক্সপেক্টেড আমার গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন হবে না? ঠিক, আমার গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন হলো না, কিন্তু কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ হলো। সো মোর চান্স অফ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ উইথ ইটোরিকক্সিভ দেন নন সিলেক্টিভ। নো অ্যাকশন উইথ প্লেটলেট ডিউ টু ইনফ্লামেটরি মেডিয়েটার্স। তুই এই ছবি তুলেছিস এটা? হ্যাঁ, হবে তো, লেখা যাবে তো? কজলিটি অ্যাসেসমেন্ট প্রবাবল, কিচ্ছু না বুঝতে পারলে প্রবাবল লিখে দিবি। কি হয়েছে বল, কোনটা? এটা কোনটা প্রবলেম হচ্ছে? ওকে, ওকে, লাস্ট প্রবলেম পরটা যাও। এই 2021 গুলোকে 23 করবে মনে করে। নেক্সট, লাস্ট, আদিত্য দে, patient came to OPD with complaint of burning pain in abdomen, nausea, loss of appetite, bloating and weight loss. He was diagnosed with duodenal ulcer due to H. pylori infection. He was being prescribed 4-drug regimen: omeprazole, colloidal, bismuth subcitrate, metrozil and tetracycline with doses of 20 mg OD, 120 mg QID, 400 QID and 250 mg QID respectively on এত 20/11/2023. On 30/11/2023, he presented with black stool and blackiness of tongue. Symptoms disappeared on 14/12/2023 without any action. Okay, তো পরেরটা চলে যাবে।
তাহলে এখানে 4টে ড্রাগই লিখতে হবে। হলো? এখানে তাহলে 4টে ড্রাগই লিখতে হবে। ডেট স্টপ না, কি দিয়েছে না, এখানে হচ্ছে যে ডেট স্টার্টেড ডেট স্টপড, এখানে মানে হচ্ছে রিয়াকশনের জন্য ডেট ড্রাগটা স্টপ হয়েছে কিনা। রিয়াকশনের জন্য ড্রাগ তো স্টপ হয়নি, ওই জন্যই ওখানে যদি রিয়াকশনের জন্য স্টপ হয় তার মানে তুমি সেটা হবে হচ্ছে সেখানে মেনশন হবে, ঠিক আছে তো। এই সেটা হবে কোথায়, সেটা হবে তুমি অ্যাকশন টেকেনি, সেটা এখানে নয়, এটা হচ্ছে রেগুলার ডোজ যেটা পাচ্ছে, হলো। আর যদি তুমি কোনো অ্যাকশন নিয়ে থাকো, যে আমার রিয়াকশনটা হলো আমি ড্রাগটাকে স্টপ করলাম, তাহলে সেটা কলাম নাম্বার 9 এসে যাবে, হলো। যে ড্রাগটা চলছিল আমি ড্রাগটাকে বন্ধ করেছি এত তারিখে, দ্যাট অ্যাকশন উইল বি অ্যাট, হ্যাঁ তো দেখ এখানে অপশন আছে ড্রাগ উইথড্রন, ডোজ ইনক্রিজড, ডোজ রিডিউসড, ওকে, ডোজ নট চেঞ্জড, এখানে নট চেঞ্জড, ওকে, নট অ্যাপ্লিকেবল, আননোন, আমি জানিই না, পেশেন্ট হিস্ট্রি দিতে পারছে না, ঠিক আছে তো, তাহলে আননোন, হলো। আর এরপর যদি দেখা যায় যে আমি ওষুধটাকে বন্ধ করেছি আবার কিছুদিন পর স্টার্ট করেছি, তাহলে আসবে রিচ্যালেঞ্জে 10 নাম্বার কলাম, আদারওয়াইজ এই দুটো পুরো একদম বাদ দিয়ে দেবে। এখানে তো একদম রিয়াকশন রিঅ্যাপিয়ার সব সময় দেবে এফেক্ট আননোন, অলওয়েজ রাইট এফেক্ট আননোন, ওকে, রিচ্যালেঞ্জ করছিই না আমি, তো আই এম অলওয়েজ রাইটিং এফেক্ট আননোন। আর 9 এ দেবে শুধু যেটুকু করেছো, যে ডোজ নট চেঞ্জ, হলো, বাট ডোজ স্টপড, তাহলে এটাই ড্রাগ উইথড্রন, ঠিক, কোন ড্রাগটা উইথড্রন হলো। যদি বলো 3টে ড্রাগ চলছে একটা উইথড্রন হয়েছে, তাহলে শুধু লিখবে ওমিপ্রাজল উইথড্রন, বাকি 3টে চলছে, হলো। আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে 4টে ড্রাগ আছে, হলো, তাহলে 4টে ড্রাগের কোনটার জন্য রিয়াকশন হতে পারে কি করে বুঝবো, বোঝা সম্ভব নয়, তাহলে WG/MC স্কেল কি হবে, প্রবাবল অর পসিবল, হয়ে গেল। ও লেখেনি তো, জানিনি, ভেরি সিম্পল ট্রিক, পরে জানিই না, হ্যাঁ আমি তো বলছি তো, যদি বুঝতে না পারিস অলওয়েজ রাইট প্রবাবল, একদম। আর যদি তুই শিওর থাকিস যে হ্যাঁ, যে আমার এইটাই ড্রাগ, এটাতেই এটা রিয়াকশন হয়েছে, দেন ইউ রাইট সার্টেন, ওকে। বাট সার্টেন যখন তুই লিখছিস অলওয়েজ রিমেম্বার তুই একটা শুধু প্যারাগ্রাফ দেখে লিখছিস, ইউ হ্যাভ ভেরি লিমিটেড ডেটা, ওকে। তুই জানিস না পেশেন্ট হয়তো হিস্ট্রি দেয়নি, পেশেন্ট হয়তো সিম্পলি কোনো হার্বস থেকে ড্রাগ ইন্টারাকশন হয়েছে, পেশেন্ট তোকে কমপ্লেন করছে না আপনার ওষুধ দেওয়ার জন্য হয়েছে, ওকে। সো when you are writing certain you have to be 100% sure, most of the time we are not 100% sure, so be on the safe side, right, probable, আমার মনে হচ্ছে এটা, ওকে, as per WG/MC scale, ওকে। তাহলে হ্যাঁ দাঁড়াও, ওকে। তাহলে tumor in the metastasis are
Osteosarcoma. That is the very important, the examiner will ask in the exam. Next, the diabetes. Examiner will ask names and tumor that arises from the diabetes. Then and then you can tell what are those things. This benign or enchondroma. This is the diabetes area. This is the enchondroma, fibrous dysphasia, bone cyst, and the malignant tumor are chondrosarcoma, Ewing sarcoma, pineal tumor, and multiple myeloma. So, according to the epiphysis, metaphysis, and diabetes, examiner will ask any one tumor from that each area in the oral exam. Will not get in the book each and every answer, but they ask in that exam. Now the proper tumor, the osteosarcoma. Any problem? If you need, you continue. Otherwise, I'll leave it. Tell me that no need for this class, then I'll leave. Tell. Then I will inform to the HOD that they are not willing to take. So in exam sometimes the theory they will ask the tumor arises from the lower end in the metaphysis area. What are the possible diagnoses? Write down the morphology and microscopic examination and radiological features. So osteosarcoma for exam point of view is very important. So we'll start that osteosarcoma. This is the tumor, this is the bone, this is the epiphysis, this is the metaphysis. The tumor arising from the ear. This is the here. So this is the epiphysis, this is free. Here is the tumor and the microscopy is here. Now the osteosarcoma. What is this osteosarcoma? It is a bone forming tumor. So it is a malignant tumor in which osteoid matrix and the mineralized bony tissue are directly formed by the tumor cell. This important thing is that the malignant tumor cells, they are producing the osteoid material. So it is a malignant tumor of the bone where the osteoid material or bony matrix are directly arising from the malignant cells. This is the osteosarcoma. What is osteoid? The examiner will ask, what is osteoid? Osteoid is the unmineralized bone is called osteoid. And sarcoma, the tumor cells that produce that thing, that osteoid, which is called sarcoma. So osteosarcoma. Osteoid is unmineralized bone is called the osteoid. Examiner will ask in the oral what is osteoid, and that cell, that is the sarcoma, they producing that cell is called the osteosarcoma. And it occurs in this very important for exam, you will not get anything in gist in that bone, it is very elaborate. So for exam purpose, it is a short note that you have to learn. So the age group is bimodal age group. It occurs in the younger age group and on the elderly. In elderly, it is secondary to some disease that are all Paget disease, irradiation, history of that ionizing radiation, and these other things that can occur. That primary tumors, the younger age group is the 75%, is less than 20 years, it's a 75%. It is the original one. But the second piece is the old age, what I told. This is the anatomical location here. This is a metaphyseal end is the long bone, this is side. That is the very important thing. How you diagnose from the patient and radiology. The possible diagnoses are in the metaphysis area tumor are mostly it is an osteosarcoma. And the sites are distal femur and the proximal tibia. The skeletal distribution are distal femur, upper end of the tibia, upper end of the humerus, and other short bones are also present. And mostly it is occurs in the old reason. Metaphysis is the 89 is a predominantly it is a metaphysis, few percent is the diaphysis, epiphysis is the very less. So it's a predominantly tumor that arising from the metaphysis. What is that pathogenesis? It is the mutation of the tumor suppressor gene that arises from the TP53, that is the La Family syndrome,
Then it is the retinoblastoma gene, that RB gene 1. Patient having suffering from the retinoblastoma, they are also prone to develop osteosarcoma. Then the inactivation of the INKA4, then MDM2, CKD4, these are the overexpression, and the CMYC amplification. So these are the some genetic preponderance they produce. And other factors are irradiation, chemotherapy. This is the primarily, but secondary osteosarcoma that occurs in the older age group usually occurs in the oral. They are Paget disease, ionizing radiation, bone infarctus, fibrous dysplasia. They produce osteosarcoma in the old age, and it is called the secondary osteosarcoma. That is for oral exam. That is the secondary osteosarcoma. Primarily it is occurs in the younger, secondary it is occur in the elderly patient. Genetic syndrome associated with osteosarcoma, what I told, one is the retinoblastoma. Patient suffering from the RB gene retinoblastoma, they are prone Lafayette syndrome, that is the P53 genetic mutation, Bloom syndrome, Werner syndrome, Rothberg-Johnson syndrome. These are the some genetic history for the familial syndrome. They are prone to develop osteosarcoma. Now classification. There are various types of classification we can classify osteosarcoma. Number 1 is the primary and secondary. Primary, that I told, secondary in the elderly age group with the predisposing factors. Then anatomical location, it can classify intramedullary, intracortical or high-grade osteosarcoma around the juxtacortical, parosteal, periosteal. These are the some types of classification, and histologically they can classify according to the predominant cell is maybe osteoblastic, fibroblastic, giant cell, chondroblastic, giant cell rich, small cell type and telangiectatic site. So histologically predominant cells nomenclature will be like that: osteoblastic, chondroblastic, fibroblastic, small cell type, giant cell rich and small cell type, and the telangiectatic type. That is the predominant with the blood vessels. So these are the histological types of osteosarcoma. Primary, secondary, I told, predisposing factors associated with this, the Paget disease, bone infarct, these are the, and some familial gene inherited of this, that is the retinoblastoma. So you can classify like this way. If examiner will ask, you can tell this classification. Grade according to the histological grade, maybe, and the position of that thing, they can grade according to the classification. Now see this thing, this is the classical one, this is the metaphysis, this is classical, this is in the medullary, intermedullary, this is the laryngeal type, that is the predominant of the blood vessels, this is the periosteal, this is the periosteal, around the periosteal, this is the parosteal, that is the one side of this thing. So these are the some anatomical distribution of the tumor, and from that picture you can easily realize this, what are those things. Now grossly. Grossly is very important. It is a bulky tumor. It arises from the metaphysis of the long bone, and these things are area of the, if you cut the section, this is a fleshy, fishbone appearance, fishy flesh appearance, hemorrhage, necrosis, you can get that predominantly the bones, cartilage can palpate, and there is surrounded, if it is infiltrated the surrounding tissue, that also we can get an area of hemorrhage and necrosis. So this is the bulky tumor, this is epiphysis, this is free, this is metaphysis, this is a large tumor. If you palpate, gritty, greyish white in color, maybe different type of degeneration, cystic degeneration, hemorrhage, necrosis, you can get from this thing. And if it is infiltrated surrounding structure, you can go in the bony structure and the surrounding soft tissue you can get. See this thing, this is the epiphysis is free, this is the metaphysis, that is the important thing, the area, the tumor arising from the metaphysis. It can go outside the soft tissue, it can go in the medullary in the upwards. Area of hemorrhage, necrosis. So if you go like this, already you suspect that this is the possibly a case of osteogenic sarcoma. Now microscopy. What is the hallmark of that disease? The osteoid formation is the hallmark of this tumor. Examiner will ask, what is that hallmark of this tumor?
This is the osteoid formation, that is the unmineralized bone is called osteoid. This is the hallmark. And tumor cells, these are the spindle shaped cell, highly cellular, highly pleomorphic cell, have different shape and size, and this is the sarcoma cell. So sarcoma cell are spindle of highly pleomorphic, closely packed cells, highly vascular, and the cells are highly pleomorphic. Nucleus is very much pleomorphic, high NC ratio, cytoplasm is very less, NC ratio is high, mitotic figure is abundant mitotic figure, and the desired tumor giant cell also present. So all those things parameters are, you can write highly cellular pleomorphic spindle cells, high mitotic figure, hemorrhage, necrosis, abnormal mitosis. The examiner will ask, what do you mean by abnormal mitosis? Examiner will ask, you will tell that normally it is a bipolar, normal mitosis is bipolar. Abnormal means it is a tripolar, tetrapolar or multipolar. This is abnormal. Examiner will ask in the oral table. So you can get this is a various type of mitosis. And the osteoid is laid down by this tumor cell. The osteoid is, if you see under microscope in the hematoxylin and eosin state, they are look like a pink to red in color. And the bones that are produced, they are usually normal bone formation. It is a bone forming tumor. The bones are lined by the formation is bone lined by the osteoblast. This is normally. But here this is a tumor, osteoid are formed by the neoplastic osteoblast. It is not normal. So the cells are osteoblastic, remain by the neoplastic osteoblast. The tumor giant cells, they are producing that directly by the tumor cell, that is the osteoid. So this is the very important. The tubercular bone is lined by the neoplastic osteoblast, and they are producing the osteoid material. And other elements, you can see the bone, cartilage, fibrous elements, small cell, round cell, giant cell, and the high blood vessels according to the histological subtypes. So this is the microscopical structures of osteosarcoma. See this. So these are the bizarre spindle cells. These are the pink colored osteoids. So these cells are the neoplastic osteoblast. They are forming the osteoid material. So this is the hallmark of the disease. So this is the less like osteoid material formed by the neoplastic cells. So this is the osteoid material. How they look like? It's a pink color, less like material formed by the osteoblast. See this, how bizarre the cell is. This is the osteoid material, pink color material. These are the osteoid. These are the same thing. So these are the microscopic feature you can remember. Another picture. See, these are the pink color osteoid material and neoplastic cells. Now, the differential diagnosis in that area, that is the metaphysis of the long bone. What will be the other differential diagnosis? They are osteoblastoma, osteoid osteoma, fracture callus, and the giant cell tumor. These are the some differential diagnosis of this thing. And the prognosis of these are the poor according to the grade of the tumor. This is a high grade, is a poor prognosis. So these are the things, and good prognosis is the parosteal, periosteal are the good prognosis than the conventional or classical one. Parosteal, this is the parosteal, this is the periosteal osteosarcoma. Their prognosis is better than conventional osteosarcoma. Clinically, patient presented with the pain, swelling, and if it is involved the soft tissue, that can also you can identify from the patient, and the discharging sinus according to this situation. If it is in a distal metastasis, they also presented with this thing. Now, how you diagnose this thing? Firstly, it is an X-ray, then fine needle aspiration biopsy, core needle biopsy, histological examination, and ISC and molecular marker study if needed. So these are the diagnostic tools. Now, this is the important thing. Radiologically, the osteosarcoma may be osteolytic, may be sclerotic, may be both. So radiologically, you can see this thing.
Now this is very important thing. Sometimes the examiner will ask, what will be the radiological finding of osteosarcoma? One thing is the Codman triangle. What is Codman's triangle? See, this is the tumor. They form a triangle formed by, this is the periosteum, so elevated periosteum one side, one is the long bone, another is the base of the tumor. So Codman triangles you can identify in the radiology by a triangle formed by the lifting of the periosteum this side, the side of the long bone, another is the base of the tumor. This triangle is called Codman's triangle. Another radiological feature is very important. This is sunburst appearance. See this thing, this is the tumor, that is a radiating ray, look like a sun ray. What are those things? See, this is the sun ray appearance, sunburst appearance. This is the ray-like thing you can identify in the radiation. Why it is a ray? Because the blood vessels, they are radiated from the tumor to the surrounding as a parallel ray, and the osteoid that produce on that line of that blood vessels producing a sun ray appearance. So the Codman triangles and sun ray appearance is very important for radiological finding. Examiner can ask, or you can get the short note from your theory exam. So this is very important radiological features of osteogenic sarcoma. So clinical course with the therapy, the 60% to 70% is the 5-year survival rate is a 50 to 70%. If it is metastasis less than 20%, or it is a very aggressive, maybe it is go to the distant metastasis 10 to 20%. So this is a very aggressive tumor, 5-year survival rate 60 to 70%, and according to the disease metastasis, it can go like that. Prognosis depends upon the site of the tumor, size of the tumor, how it is goes to the extension of the tumor, then the histological grade, and it is secondary. If it is a primary one, it is a good prognosis. If it is secondary in the LGH group, it is a poor prognosis. So osteosarcoma is over. Second most common for your exam purpose, this is a giant cell tumor of the bone. It will come in the exam as a specimen or for the theory exam or short note in the oral exam also. So giant cell tumor of bone, it is also called the osteoclastoma. This is a locally malignant tumor. Examiner will ask, what is the behavior of this tumor? It is in between benign and malignant, that is the locally malignant tumor. That is the giant cell tumor of bone or osteoclastoma. Usually occurs 20 to 40 years of age because of the fusion of these plate, epiphyseal growth plate. And it is the arising from the epiphysis of the long bone and usually occurs in the adolescent age group. So this is epiphysis restricted to the epiphyseal plate. Adult you can also get this tumor in the epiphysis and metaphysis also. What are the site? Usually you can get easily in the orthopedics OPD, lower end of the radius, lower end of the femur, upper end of the tibia, upper end of the humerus, very much common tumor. This is a giant cell tumor of the bone. Patient presented with the club-like swelling in that area. If we palpate, you can feel eggshell cracking. If you palpate, you can easily appreciate that eggshell crackling because of the soap bubble appearance of the X-ray plate. This palpation produces a feeling of so this is the eggshell crackling. Site told, this is the upper humerus, lower end radius, lower end femur, upper end of the tibia, and also in the short bone also we can get rarely. Now pathogenesis. Usually this tumor arising from the monocyte macrophage origin, not really known, but that suspected that the tumor arising from the monocyte macrophage origin, and the mononucleus tumor cells are the mononucleus cells that are distribution in the tumor. So this is the examiner will ask, what is the tumor cells? The neoplastic cells are the mononucleus tumor cells are the thing. If you cut the section, it is an expansion
growth in the lower end of the long bone, club-shaped exponential growth with thinning up of the cortex, and it is a red, brown and hemorrhagic area and necrosis, and if you palpate, you can get the eggshell crackling on palpation. Microscopically it is important. Uniform distribution of the stromal, round stromal cell in between the multinucleated giant cells. And what is the characteristics of the giant cell? Look like the osteoclastic type giant cells. They look like, not that it is a multinucleated giant cells containing more than 50 to 100 cells, and the cells are look like the similar to the stromal cell. So what is the characteristics? Uniform distribution of the stromal cells and the multinucleated osteoclast-like giant cells, not the clast-like, and that giant cell containing 50 to 100 nucleus, more than that, and the cells are similar to that of the stromal cell. And the tumor component are the stromal cells are the tumor component. Though it is called the giant cell tumor, so neoplastic component is not the giant cell, neoplastic component is the stromal cells. So, and there is a hemorrhage and necrosis. So this is the, see this, the exponential lower end of the radius, upper end of the tibia, so the exponential growth on the epiphysis. See this X-ray, this is the lower end of the radius, this exponential growth with the soap bubble appearance. Radiologically, it is a soap bubble appearance. Microscopically, see this is the stromal cell containing multiple stromal cells, uniform looking, and the giant cell in between. And the nucleus is similar, the giant cell having more than 50 to 100 nucleus, and the cells are similar to that of the stromal cell. This is the important thing. Examiner will ask, what is the difference between the osteoclast, normal osteoclast? This is the stromal cells that are present within the giant cell having the similar characteristics of that thing. So, giant cell tumor, osteoclastic tumor, this is another type of nucleus, but here the stromal cells, they are produced the giant cells containing more than 50 to 100 cells. This is important thing. Clinical feature that I told, epiphysis, this is expansion growth, and on palpation this is swelling, pain and eggshell crackling, this is an important thing. And patient sometimes present with a pathological fracture. So this thing, so this is the soap bubble appearance. This is the thinning of the cortex, soap bubble appearance, and diagnosis by the X-ray, FNAC, biopsy, these are the diagnoses. Behavior of the tumor, you must know, this is the in between benign malignant, that is the locally malignant tumor. This is very important thing. Locally, this is a recurrent tumor. The treatment is usually, this is the curators of that tumor, and it is a recurrent tumor. And 5 to 10% may produce distal metastasis. Now, the examiner will ask in the oral or by short note, what are the differential diagnosis of the giant cell containing lesion in the bones? You have to remember that aneurysmal bone cyst, chondroblastoma, chondromyxofibroma, metaphyseal fibers defect, osteoblastoma, osteosarcoma, brown tumor of the hyperparathyroidism, and the giant cell reparating adenoma. These are the tumors that have same giant cell containing lesion. So, examiner will ask what are the other giant cell containing lesion. So, you have to remember this. Now, another important thing is the Ewing sarcoma. What is this? One more thing is the Ewing sarcoma. This is the usually primitive neuroectodermal tumor. Also, it is under PNET. Now, previously it thought it is a 27880. Nowadays, it is called, it is a Ewing sarcoma family tumor. Because of this, cells are look like similar, and the Ewing sarcoma is less differentiated than PNET tumor. So, due to their molecular marker expression, they are variably express the neurological marker. So, they are come in common group. It is called the Ewing sarcoma family in group. They are
translocation is the 1122 translocation, and the molecules are EWSR1 and FTS. These are the some molecule, they are responsible for this. Age group usually younger age group. Side important thing is a diaphysis of the long bone. Ewing sarcoma is a diaphysis. Osteosarcoma is the metaphysis. Giant cell tumor is the epiphysis. Here is the diaphysis of the long bone. And all the long bones, they can produce this. And chromosomal translocation I told 1122, 722, 2121. These are the translocation, they produce this tumor. And the 5-year survival rate of this tumor is the 70%. And then if it is undergo metastasis, they produce a 15 to 30%. Now this tumor, I told it is a diaphysis. So this is a long bone, epiphysis, metaphysis, this is diaphysis. So tumor is arising from this diaphysis, and is mostly involved the bony cortex and the surrounding soft tissue. So tumor 1 is the metaphysis, is the osteosarcoma. Giant cell tumor is the epiphysis, and Ewing sarcoma is the diaphysis. This thing is important. The tumors are the shades of uniform blue round cell tumor. Usually it is called P-net tumor of all the pediatric age group. So look like this. Scanty stroma, small cells, have small single nuclei, some of nesting pattern, produce a rosette pattern. So these are the some rosette, human-right rosette they produce. So these are the P-net tumor, pediatric age group. What is the tumors in the pediatric age group? Small round cell tumor. These are the from head to foot. All are you have to pediatric age group. A small round cell tumor. Enumerate this thing you can know. That is the medulloblastoma, retinoblastoma, the Ewing sarcoma. Then that kidney also we have all blastoma, hepatoblastoma. These are all pediatric small round cell tumor. That you have to enumerate for the oral exam also. So these are the rosette. They are produced. It's called Homer-right pseudo rosette. Clinically, I am not going, but radiologically, it is the onion peel appearance. Radiologically, is 3 diseases different. Osteoclastoma to soap bubble appearance. Sunburst and Codman triangle is the osteosarcoma. Here is the onion peel appearance. See this thing? See this. This is the onion, and this the radiologically, this pill-like thing they are produced. So radiologically, you can diagnose Ewing sarcoma. That is the pill-like appearance. Now that one more, the secondary bone tumor. Primary is the for your as a various classification, only these 3 for you. That is the osteosarcoma, giant cell tumor, Ewing sarcoma. Now one more tumor is the secondary bone tumor. That is the very important, because unless proved otherwise, the secondary tumor in the bone is very common in the elderly age group. Suddenly patient fell down with a fractured neck femur. Then you can do biopsy, you can get that is the secondary from that X-ray and from the cytology or histopathology. So secondary bone tumor is very important. How it is spread? From the hematological spread, maybe a direct spread, or in the vertebra they can deposit it through the vertebral venous plexus, they can deposit it. And these tumors, they are coming from the breast, lung, thyroid, kidney, are deposited in the pelvis, in the long bone, neck of the femur, vertebra. These are the sites. But the interesting thing is this. Radiologically, it may be osteoblastic, it may be a osteosclerotic, that is the osteolytic, thyroid, GIT, kidney tumor, osteolytic tumor, maybe osteosclerotic, breast, prostate, and these things are produce the patient is the pathological fracture. But for remember, you have to know that small things, that is the public T-square. For remember, for exam, what are the secondary tumor that are deposited in the bones? This is public T-square for your tips. What is this thing? P for prostate, urinary system, that is the kidney bladder, B for bones, L for lung, I for intestine, C for CNS, T for testes and thyroid. So that public T-square, 2T, public T-square, these are the site of secondary bone tumor that can deposit it in the secondarily in the bone.
So today we will finish these things. A gist. What is this thing gist? This is the osteosarcoma metaphysis. This is the giant cell tumor in the epiphysis. This is the Ewing sarcoma in the diaphysis. So you can remember easily what are the site. X-ray. See this osteosarcoma, sundry appearance Codman triangle, subpupil appearance giant cell tumor. This is the onion peel appearance is the Ewing sarcoma. So you can easily remember. See histology. This is osteosarcoma, this is osteoid. Ewing sarcoma, this is the small blue round cell tumor. Here is the giant cell tumor. So easily you can remember going to the book. Prognosis is the bad. So bone tumor is over. So now we go to the next one. So CNS tumor. What is the CNS টা? Next দিয়ে দাও. Next টা. দেখো এতো. পরেরটা হ্যাঁ দাও তলেরটা হ্যাঁ এটা. So CNS tumor is a very small thing. You have to remember for your interest at some name of the tumor for your completion purpose. So CNS tumor, it is a very important CNS tumor because the cells of some tumors are benign, some tumors are malignant. But why it is important? It may be slowly growing, it may be rapidly growing. If it is rapidly, it can compress the vital structure of the brain. One thing, it is according to the anatomical structure, function will lost according to the brain function. If it is operable, it is very difficult to operate completely. So the neurological manifestation, they will hang over. So, and the tumor very rarely can metastasize. So it is some tumor that you have to know for completion purpose of that thing. So the CNS is origin from the brain and spinal cord, and the cells are primary. Usually it is a primary. It can occur from the secondary tumor also. And the cells are usually from the brain cells they are astrocyte, oligodendrocyte, ependymal cells and the microglia. The tumor usually arising from that cells present in the brain, and the tumor are very different types of classification according to the molecular diagnosis. Is very difficult to understand for you. Nowadays, for treatment purpose and molecular diagnosis, they are classified very elaborately. But for shortly, for your purpose, we can classify shortly. So it is usually it occurs in the children and also in the adult. Children, the tumors are usually benign or pilocytic astrocytoma and medulloblastoma, and the adult also the cerebral cortex glioblastoma is the more important thing. And the characteristics of these brain tumors, because of the what I told, this is anatomical site infiltrating to the surrounding structure. It may be a metastasis from the other side. It may be differentiated or disseminated to the vital structures of the brain, or if it is operable, it may give rise to a recurrent tumor. So it is a very unique for complete recovery. Patient may present it with the tumor, maybe a small size, maybe a large size, and giving this thing, compression of the vital structures, destruction of the vital structure of the brain, then hemorrhage, necrosis, obstruction of the CSF flow, then maybe an increased intracardial tension, produce the vomiting, headache and the papilledema. So according to these structures they involve, the patient may present it with these things. And the prognosis depend upon the type of tumor, histological grading, tumor grade, age, functional presence of that functional inability and that spread of the tumor. Some tumors are associated with some genetic
preponderance. They are von Recklingham disease. You know the neurofibromatosis 1, 2, Tarkos syndrome, Gorlin syndrome. These are the some syndromes. They are associated with some brain tumor. Now the classification is very difficult classification. So glioma, this is the astrocytoma, oligodendroglioma, glioblastoma multiforme, ependymoma, and choroid plexus tumor, embryonal tumor, that is the medulloblastoma, neural tumor is the schwannoma, neurofibroma, and the meningioma, and another one is the metastatic tumor. So according to the origin of the cell, they are classified, but WHO classification, one more subtype is very difficult according to the molecular expression. So we will not go in details because remember very difficult. So the cell of origin, they are classified according to the cell differentiation. Now, I am not going in details, you can know only that is the primary tumor, this is the astrocytoma, oligodendroglioma, ependymoma, schwannoma, neurofibroma, meninges origin, meningioma, germ cells, the primitive tumors, the medulloblastoma, and lymphoma, blood vessel tumor. Only you remember that the cell of origin is a very difficult one to remember. Etiology, all I told. Sometimes they told that is the use of the cell phone, hair dye or some chemical material that are responsible for these things. These are the research purpose. So due to the invasion, the tumor, they produce a reduction of this CSF flow, obstruction of that flow, venous congestion, edema, ischemia, cerebral edema, and vital compression of these things, they produce a cell death. This thing I am not going. Now, according to the anatomy of these things, tumors they are arising from the different lobes and produce different types of functional abnormality. Tumor they arise from that area. So you can remember that is the function of the brain according to the site they produce. So these are the tumors that can arises from this anatomical location. They produce different types of functional disability. Now that few name osteosarcoma may be a localized, may be a diffuse. Localized osteosarcoma usually occurs in the children, that is the pilocytic, but diffuse one, WHO grading 1 to 4, according to the, see this, according to the cellularity, cell pleomorphism, hemorrhage, necrosis, these are the things, they are graded because of these WHO 1 to 4 according to the cellularity, pleomorphism, hemorrhage, necrosis, blood vessel formation, they are graded as 1 to 4 WHO. And this grade 4 is called, astrocytoma is also called glioblastoma. See blood vessel formation, cell pleomorphism, hemorrhage, necrosis, this is the necrosis, blood vessel proliferation, highly cellular and pleomorphic. So WHO they are graded according to the cell pleomorphism, cellularity, blood vessel formation and the necrosis. This local usually in the children, pilocytic osteosarcoma, I am not going. Now oligodendroglioma, one more tumor from the oligodendrocyte. Ependymoma, that is the lining, that is the ventricular lining cell, that is the ependymal lining, they produce ependymoma. The cells are produced, this thing is a hemorrhage necrosis and produce the prognosis is very poor and the cells are like this. So produce a rosette. That I told, the medulloblastoma produce rosette, Ewing sarcoma produce rosette, one more ependymoma they produce rosette. And the astrocytoma, different types of grade, they are different types of molecular positivity. So I am not going details because of very difficult to remember. Only the name of the tumor and importance of that tumor you remember. This medulloblastoma you have to remember because medulloblastoma is the pediatric small round cell tumor. This is a medulloblastoma because of the arising from the embryonal cell they are produced. The cells, these are the small blue round cell tumor, cerebellum. They produce in the cerebellum and the highly packed cell with the small blue round cell tumor, see this and produce the rosette.
So these are the small blue round cell tumor from the arising from the primitive cells, primitive embryonal cell, that is the medulloblastoma. Only the name you remember, the pediatric age group. See, sometimes they ask what is rosette? The tumor cell arising in the central lumen, that is called rosette. So some are true rosette, some are pseudo rosette. What is true rosette? When the central area is empty, this is true. When the central area is the eosinophilic fibrillary material and the blood vessels, that's a pseudo rosette. So these are the things you have to remember, the rosette. The example of rosette you have to know. Another most important thing is the meningioma. The brain tumor you already discovered. I am not going details, very difficult to remember for you. Now, another important thing is the meningioma. It is occurring the CNS covering. That is the meninges covering of the meninges. The tumor arising from the aragonite matter, the meningothelial cells, they are tumor, they are called this meningioma. Usually occur in the elderly, but younger age group that can also occur when they are associated with the hormone therapy. Hormone is in the pregnancy related thing, they are produced. So meningioma, the cells are meningothelial cells, according to their histologically they are distributed, and the fiber, that is the syncytial and that whole pattern, sometimes they produce some amount, but it is not very difficult, no need to remember, but the prognosis is very poor. What are the risk factors? Patient with the radiation, high dose and low dose, hormone replacement therapy, germline mutation, they are responsible for the meningioma. So these are the grossly, these are round, attached to the dura mater, they are things. And this arrangement that cells are arranged in, এটা বেরোচ্ছে না তো রে, হয়েছে? So cells are syncytial and the forming a syncytial may be a inclusion, may be a semomomatous. See this thing. So this is the semoma bodies, this is the area of things. So according to the grade of the tumor, you can get different type of histological pattern and the semoma bodies. So meningioma arises from the aragonite matter. Elderly patient may have the hormonal preponderance, this thing. This is the semoma bodies. So semomatous meningioma. So how do we diagnose this thing? X-ray, CT scan, lumbar puncture, CSF examination, brain tumor, you can diagnose. So common tumor in the elderly patient, astrocytoma, glioblastoma, meningioma in the elderly patient, children, astrocytoma and medulloblastoma. Some marker, GFAP, synaptophysin, NUA, EMA, Vimentin, so these are some marker you can responsible for the CNS tumor. One more thing, tumors are peripheral nerve sheath, they are schwannoma and neurofibroma. Neurofibroma, this is neurofibroma, plexiform neurofibroma, this is the von Recklinghausen disease. One more important tool is the hemangioblastoma, chordoma. Examiner will ask what is chordoma. Orally examiner will ask what is chordoma. It's a tumor arising from the remnant of the notochord called chordoma, and the specific cell, only remember this is a 5 celliferous cell. Only 5 celliferous cells, this is the thing, this is the clear cells, foamy cell, the 5 celliferous cell is responsible for chordoma. This is the remnant of the notochord, the tumor arising from this specific cell is the 5 celliferous cells. And last one is the CNS lymphoma. So the CNS lymphoma, only the cell of origin, you know, what are the cells, they are responsible for the tumor anatomical location, their dissemination, how they are produced and how they remove surgically. It is a recurrent tumor, mostly it is a benign, but due to the affection of the vital structure, they are aggressive one.
So this is the thing. Only you remember the osteosarcoma, meningioma, glioblastoma multiformis, medulloblastoma. These are the name of the tumor, very important. Clear? So this is the last class. I'll not disturb anymore. So you enjoy your exam. Huh? Okay.